mwali mu minister oyo yebuli waba muteke enduru zivuga Busika wa Queen mu no Busika Tamale mutwe wange go Busika waliwo omukyala yakugyeko obukadde musanvu ng'agenda mulwanira nze sereba Tamale mwewa nga Tamale lwaki omukyala sendero tamatera kukwata Tamale nuli oli lipi sereba Tamale lwaki sendero omukazi kunona olabya mutabani waayo wana Mirundi Nemmole namatovu ali ate mama mole namatovu mama mulungi yeetaga kagaali k'abalema ye ng'okasabidde ebbanga ngenda kanoonya anti nze munnaye banjavuwaza singa tabadde ng'ayinayo abaana abalala sibanjavuwaza baali balowooza nti nze nsobola okukkiriza obujoozi nze sikiriza bujoozi ani yakuwavuwaza if you want to talk to me you come in a humble way but once you want baayina baali bamanyi nti mbayinako data ku bya organic case kati bo ne babula engeri gye bankolamu ne bagamba katumujooge tumutwale Kasasiro nosigenda Kasasiro I did not apply to join the State House. Museveni called me at my home. I'm not a civil servant. I refuse to go there. Kakati tumaze emyaka 10 tulwanagana nze mbawulira nakati there is a man who is willing to compensate me. But the question is Boba Gamba Rich Mirundi is a nuclear bomb. Okay. If you believe that I will come and kneel before you, Museveni have 5 billion. I must say, do you know what it means? When Mirundi gets this money, why didn't Museveni force this money to give me my money? Whenever Museveni is cheated, I will end up. Nentegera na yakiriza. Rich Mirundi is a nuclear bomb. Bagala kumfulanga majaga Germany moneto. It must be a hunting dog. But if you want me to be a hunting dog, then pay me hunt somebody. Akusasule bulungi. The old nakulenda vamu PP you bajongeza said. I must go to New Vision. Business mutwe. Media center. Jitwale munyoko. Waliwo wetukula netutuka ekiseera. Tize mu family yafu. Mama mwagala nnyo naye naga nti bane mugende mukima amazzi wali mazzi abatagamba nze waliwo ebifo byesikola. I cannot be an advisor. I cannot work in the New Vision. I cannot work in the Museveni's government as a minister. Why? Obujoozi bwe bayina mu government mulimu comradeship ti omukazi nga byenkya gwalabye benkya nga ayavula wa Lands Commission bayina omugobaawo kubanga n'abako bayagala byenkya adifendinge obuwumbi 10 bw'ataali ako. There is no comradeship. No. Nti Kadaga bamukubye bamufulumiza n'ebintu bye. Wheelbarrow tomorrow you call him so bam kakati obwongo bwange mbumanyi. I know my brain. Waliwo abakazi abatafumbirwa. Waliwo abakazi abasista. Buli omu fe political science batugamba know yourself. Wemanye wetegere. Nti a man like me sinza kugera mwogezi wa ku mukolo netika ekita ky'omwenge gende nga nsinzituka. A man like me sobola kuzanya katemba nga mubbi. Singa wali mukyala Kadaga tewalikiriza bwa minister. Obusungu bwe nankwata entebe nenjikuba nenkwasa omutwe. Kakati nze neemanyi. Nti cause more trouble. That's why you avoid them. Yes, I avoid. There are people I've never seen in the last 10 years. Sitting in a State House, I think twice. Okero House once, kujayo ntebe yange. Nebo okolo mukolo sigenda yo, nebo okola ki. There are people nyizo kwata tent ni jo bana kale mu mutwe n'engwaza. Kati nzolo okuba omutwe gwange ngumanyi. I keep a distance. Sali badde wakola mu government kuba sisonyiwa. Tosonyiwa. Nali badde wakola bintu byange. Mu Africa ekitukola obubi tebamanyi talent. I'm a good communicator. I'm a reliable person. Ndi musajja mwesimbu naye sijogebwa kuba ate ndiko n'ebyaffe biri mandwa. Kakati tu ekibaleetera obuzibu nze tewali katabo kempandiise
bujja tusomano butabonera beko akakubye miss. You predict. Actually, most of your books predict things yes. and happen. Akatabo kange, The Lion and the Masai Warrior. Nakuba kopi emitwale bizi zaweddewo. Akatabo kange kani muhozi sika pyako mwami Tamale. Kaweddewo. Naka muhozi kaweddewo olwaleero. They are looking for them. Yes. Why? This is what drives me. The idea zange abantu baziwulira. Gwe program zange kuliko abantu bameka. Bantu banji kwe bali I'm the most listened to person in Uganda, and I've created millionaires. Boza kasuku sente zafuna Bugundi na Musanga mkwano gwange ono owa kanka kapita kanka bali bazo mukwatanga ndina ye mu program ku ABS nadduka nimuonya ne muduka wenda ina abasirikale kanka kaina apartment kuba buli bantu 10 ku YouTube ofuna $10 alimu abera mu million kasuku avuga benzi siganti njabo daba batafukuliyete na waliwo n'abawuli obuli akatambi gote kimanyi waliwo abuli akatambi n'akatemamu nena kunganya abantu bungi babutema waliwo actually waliwo nebe nabadde ndowoozo batutwale mu kooti bawuliriza program yaffe ne barecordinga ne bateeka ku YouTube channel yaabwe ne bayoola se ate nkugambye nedda kirungi nnyo waliwo n'omusajja alintunga mu bamuyita maje ye maje program eno gye twogera ayiteeka ku simu ye n'agiteeka ku kizindaalo kitegezo na following nene. I'm the most listened to person. Government ya Uganda yali badde mpane sente as a think tank. Mu Uganda timuli mu think tank. So government yalemera okutapinga mu potential. Yes, government yategeera. Nakolya government emyaka 14 tiyantegeera. Nabagamba tewaliwo omusajja ali ng'ajolonga mukazi we. Omukazi nagende wamukwanuka ina sente namukolako bulungi nnyo nagenda ku street ne yetunda bakuyagula nga bamalaya bayamugula bayamugula bagenda mudoji namuga nti owake leka kwefumula nnyo kumenyeka mugongo nze weewuwo nego baditunda bizira. If I was in a UPC government, if I was umanye bano bekibi ekibaliko nti tebawangulwangako is you who must accept to be humiliated bali okeba ku sente oyina kusaba oyina okukkiriza bati balina buntu. Look what a man nakola mu PPM yaka 14 under hardships olwamala okuvaamu ne bongeza emisaala kuba baleeseemu omulala nze ne bankanyuka kasasiro. What does it mean? How do you feel ng'obadde mukazi wa waka omusajja n'agoba n'akutwala mu kyalo omukazi omupya n'amugulira emmotoka awulira bubi? I hear they are balokole. These are not balokole. Naye okukanyuka kasasiro waliwo batakitegeera baga mwami Tamale yali munnamali wa president. Yes, ne bamulondo okubeera advisor wa president ku nsonga z'obwamawulire. Sisobola kiri kiba kisse kino myaka 10 nagenda. I left. They're realizing my potential now. This is what it means. Ti omukazi ngoyo omulema byenkya bannange mwekamba buulire enseno mwebaze Katonda ng'okyali mulamu nalaba byenkya. Lunaku lumu byenkya was creating a trouble for Museveni nga be banyolo waliwo n'omulaba muyitako abakumba tugenda okuteeka bulijjo noti abakumba matsiko. Yes. Museveni yateeka byenkya mu mmotoka nitugenda ffenna muki abamu okubuuza abantu bagamba Museveni yawasiza omuwala muto byenkya very beautiful woman kati yatambulire mu kagundi bwe kati naye n'abakooba new arrivals bamukuba kubanga togamba nti obuwumbi 10 tebwafuluma obuwumbi 10 bwafuluma yona ayina okubwogerera katabuliddeeko. That's why I disagree. Tuyinza kuddira kabaka tayinza kuddira musiraamu n'amwogesa mbizi. Politics is sharing. Kugabana.
olwaliro mbadde waliwo endi enkoko ne baŋŋamba nti mutabani waali wano mutabani ki balamu anti nze kasampulira taata manya oyo hamu kasampulira kojja balamu kojja oyo manya balamu taata manya hamu kakati wange mutani waali wano ndidde buli omutabani biru yoyo ati tayombye balamu tayombye asasudde busasi kojja anti ntemu omutwe mayiro akyabaganda kyebagamba gwe kati kojjaawo nga nze kojja wa balamu bwabuuka bakyala bange agenda naye simuddira omujjwa kasaabuuka mukazi wo tomuddira ndoza abantu okubuuka bakutegedde nga balanamye tomuddira anti omujjwa kiva mu luziba omujjwa yijula enju who cleans the house yakola ebibamba byawaka bye tebimukwata n'amayembe gawakati bagamukwata yasala bakojjabe ku migwa so tomuddira agenda naye kyobulaba nti omujjwa akugamba kojja nteme omutwe twale mukazi wo nti mpa bwe mbuuka mukabalamu bwabuuka mukazi wange agenda naye kiganda culture, that's what kiganda culture dictates. Kakati mmwe problemu yammwe nti nze ntunulya ebintu kati bw'obutabo bubiri bwaweddewo kakati mpandiisa akalala the professor of science, the story of the professor of science and the second rider. I refuse to be a burden to my elder brother. Okay. And abana bange nga bahamu abo bashi emikwano gyange banyambye nnyo mu myaka 10 nti bali balowooza they can humiliate me and humble me and kizikirize no one day President Museveni alitegeera amazima nti omwana wa Mole ne Mirundi yankolera namba n'ekyapa kye yampa bakitutaba New Vision. Kakati I want to tell you tinawandiisa akatabo ate bwe mpandika kaba kafulumi nti the professor of science, the story of the professor of science and the Sese Island canoe rider. Professor yali musajja mugezi nnyo avumbula buli kintu nava mu America ng'alaga Sese bwatuuke bukakata n'alinnya eryato n'abuuza omusajja nti wasoma ki namugaa nti ate ffe kuno tusoma ffe tetusoma tubeera ku maato kuwuga kuvuba an energetic young man like you don't know English simanyi luzungu bonaye sirumanyi absurd batuuka mu nyanja wakati enyanja neetabuka nemuga what do I do namuga nti anti wasoma naye tewazze na life jacket. Omusajja kanura ida n'amubuuza by the way omanyi okuwuga nenafuna wamukwasiza namuga nti ate mmanyi nti nze munnange kano kasoke akasoke saze nambaze katema nkase katema nze nyingidde ki enyanja ffe tuwuge kino ekiseera kyakuwuga. Professor yamukwata hey you are my life, where are you going? What does it mean? It means that the two societies must coexist. Teri nsi yali ereeseeyo nti abasomesa muba discriminatinga NRM yekireese. Teriyo nsi mu university etalina political science bano bagijjawo. Nabagambye tife mu byobufuzi bwe tuba tulina kye twagala okukola tukukolera akakunizo kotasobola kusolovinga. Nembaga ebyokulabirako bibiri nembaga nti Besigye yesibye gavumenti akakunizo. Is he going to die there?
Besigye njikumonga lumu mu koti anti ye Besigye akimanyi bulungi tibuli lwe bamuwa bail noddamu n'okola omusango ogwo tibaddamu kuwa bail bail era lwoyo agamba first offender ajja kubeera ki compliant kati ye Besigye wants to be in a prison kimukolera okubeera mu prison okusinga okubeera ebweru. Yes, why? Besigye mu prison ogenda mutta ate bwafiire ne bakwata omulambo gwa Besigye nabaganda nabawonya bali bagenda kuttira Bukenya mu kkomera omusajja najja nambuulira Besigye mu kkomera gyali kati ayina abaana ab'emisango emitono myezi 6 na bisimu be bamuwoleza engoye n'omugolera bawujja embuzi tali akawunga kagundi kakomera takiriyo n'abeeruzira bamutya ayinza okuva mu n'afuga eggwanga kusyonziyukiranga wanga otuuse kakati zinabagamba yes I can deal with Besigye anti nkubuulira if government consults me I can deal with Besigye. Let me tell you Besigye waliwo omusajja yali Bungereza nga tasasula buli kintu kyonna utility yonna abavudde mu post office okujja mubanja embwa zibaluma abayumeme embwa zibaluma abaani embwa zibaluma yenga yekwaza omanyi mu mateeka gafuga embwa gamanyi the first bite is free obwogenda mu koti okuwaaba amateeka gafuga embwa gagamba oyina okakasa terumye gusooka the first bite of a dog is free ge mateeka gafuga embwa wegali ebungereza kimwazikya embwa bweruma ogusooka teziza musango nenanyiniyo abali tamanyi nti eruma yameradde amannyo omusajja buli agendayo yenna buli agendayo ne waliwo omusajja omugezi alinga Mirundi nabagana emumanyi nze muntumeyo katukole ebigoye ebyamaanyi ennyo embwa nga zisobola kuntuuka ku mubiri n'atuukawo n'ayogera naye embwa ne zimuluma namuwa obuzaaminga bulungi yabagamba omusajja ono ayina sayini gy'akolera embwa ne ziruma abantu remove this man mumuteeke mu mmotoka mufulume bweru we mu nnyumba ye muyingire embwa tezaaluma abantu the dogs were responding to ki Ssekabaka Muteesa yagenda Ethiopia n'amalayo emyezi 6 nga bamutendeka kuteminga mpologoma empologoma yali mu lubiri ng'azannya nayo wabula lwe yawagula nga taliiwo nga tewali agimanyi bamujja Makerere mu university ng'eyagala okulya obwana bwa nasale omuzungu n'agirwanyiza Muteesa n'agikuba era olwamulaba n'ebwama n'agikuba amasasi Muteesa went to Ethiopia to train empologoma emutegeere era bwogenda mu Ethiopia mu lubiri lwa Sirasi empologoma mweziri apututude President yagala nnyo okusulayo empologoma mweziri eza Sirasi sesiye n'ekibwa nga kibeera wano bwekiti bwekito nga kibeera ku kibegabegaki mu conferences nga tekigwa kati okitegedde ekyo then kizze wali kubasomesa kakati because government egamba nkubuulira tulabye standoff eri wakati w'abasomesa abasayansi basika mugwana ba antimaterial ebintu byabwe nawandiika akatabo kange back to the same mujini anti omujini bagupamangamu ate ne babazaamu the person who is on her tenterhooks is your vice president was a minister twali mu state house president n'abagamba Museveni yagenda okujja wano ng'abasomesa bafuna emitwalo 7 70,000 Museveni n'abagamba basomesa mmwe kambogeze sente n'abongeza you can't read in the records by the time Museveni came a primary teacher was getting 70,000 and they were told that you open up accounts sente zive mu bank oyo vice president wamwe nga ye minister of education abasomesa bajja Museveni n'abawa $5 billion zabulira ku mmeeza nga waali
money disappeared in the State House when Alupo was there. Buli omu akwata ku mumwa. Museveni abagamba muli bameka emitwalo 14. The president summoned the then permanent secretary, Minister of Education. Teyali Lubanga bali bamugobye nga agenze. Yaita mukazi wa public service, and that's the problem. Where teachers are public servants, but when you are talking about teachers, you don't call Nachobe. This is where you make a mistake. Teachers are public servants. When you are talking about public servants, Nachobe must attend the meeting. Never Jamaica aspect come. But teachers, these are public servants. It's only because kakati President omukyala mujjukira bulungi ali mukyala munene eno waggulu mweru wansi manya bakazi beeyerusa. Museveni namubuuza, do you know how many teachers we have? Mukazi namugaa nti I don't know. Why? We don't have a list of teachers. About 10 years ago, because I've been out of State House 10 years ago, which means then wali ochaliyo nali nkyaliyo. And Museveni helped me. I usually Museveni yatunulanga bwati nze ntulanga mu katebe akasemba yangobemu nga tangobaamu. At one time they told me, stop writing, you are violating civil service rules. Why? Because you write books from information which comes to you by virtue of their job. Ebaluwa njiina nembaddamu, if it is a crime sakami, what does the president want? To maximally publicize. Nze buli gye twagendanga okukyala nakolanga akatabo nenkanyonyola mu nnimi zonna. That's why the president gave me a printing press. Eno aba New Vision bagitutte kubanga waliwo ayagala okunjooga kati kankubuulire. President yamubuuza, why don't you have a list of teachers? Your Excellency, we don't have money. How much money do you need? 1.5 billion. What do you lose? Mu Uganda, we don't know the number of teachers. Even the headmasters up to now don't know the teachers who teach in their schools. Why? Baina ghost teachers. Abasomesa by the time I left, bangamba president bali emitwalo 14. Nga abasomesa bw'obongeza sente tuchita recurrent expenditure. That's what people don't know. If you increase a civil servant, it means talidda maki abega okwayamba tekuyita ki. Because the moment you tell me that you have increased the teachers by nearly 300%, yes, it means ngenda mu banka ne omusala ogwo nengowererako ki tewali government erijjawo negumenyawo. Mwe mutamanyi ku Museveni kyakola. Museveni olwokuba akimanyi nti eno recurrent expenditure, Museveni abagamba bakola associations ateekemu ki sente kubanga kino liki one, the most important workers, the soldiers, the police, the teachers and the doctors, inseparable. So Kalumanyero nagwawa ati anti nkubuulidde Kalumanyero wagera wali wewati ti Museveni sente zawadde abasomesa bazibye ezasooka obukadde 5 bwabulya mu State House nga alupo wali mu ntebe. Okay, tuogera kubongeza by nearly 300%. Anti let me tell you, abasomesa ba science batuka kubukadde buna buli mwezi banabo ba arts basigaleyo. Anti buli ekyo tekiriyo. Let me tell you, I've written that book and I've traced the history. Tebagimanyi. When Obata came to power, he said the Minister of Education is spending a lot of money. Why? At that time, there were 3 inspectors of schools.
Obote went to Parliament and said, on Monday, the inspector of schools for Catholics picks a picky, not border. You were used to as big, and inspects Catholic schools. The following day, the inspector of Anglican schools picks a border, a picky, and inspects one. In 1969, abasiramu baleta namu ne bakola yumeya n'abasiramu ne batandika okukola amasomero. Obote yagamba tuteekawo inspector of schools omu teyabala. Why? The Catholics could not steal exams. The Anglicans ensured that their schools performed well because it was a competition on who should dominate the civil service. Nasomera musomeri abakristaayo Matali Mixed Primary School. Why? I talked to Ale kitange n'antwalayo ona awakana nkaba poto era nalizimbe bizimbe byali lyagwa n'endizimba ne chachi yabwe kibuyaga n'agitwala n'engende wa president n'embasabirayo bukadde butano ne baliteeka kama tegula. Natali. Yes, Matali Mixed School eri okukyalo kyewaffe eri abakristaayo mwe nasomera because I talked very early. So government eri fair. Kakati nga nkubuulira nkugamba nti Church of Uganda yayina pink abakatoliki Roman Catholics, blue abasiramu, green nga nayitirwe egwetya nayitirwe yayinza okugwa ne kati buli ssomero likoleza ki? Government loses control over schools because of business interests. Okay. Kakati today what is the argument? Basomesa ba science bokka be bayina okongezebwa. Let me tell you, that is since I chuwagire ne bonkoloti. I cannot defend it. Katuje tandike mu mitama. Yukumiza gwanga. Radio 7. Ngedongozebwa mu butongole. Kakati kamba bulire. To me. Okay, tokkiriziganya na kino. No, why? Lwaki? How did it start? The president agreed with the teachers to implement 30% of their salaries by the time I left the State House and gave money, a grant to their circle. You don't know. What way you not? Buli musomese mujjako 10%. Omusaala gwe 10% ne bazibba. Sente zabula nga lupo wali. Walupo. Minister of Education. Minister of Education. Nakwezo Museveni nakwata sente nazibawa n'abagamba nti abasomesa trade union yabwe njitadde mu sente baagenda ne bakwata omukazi eriyakulira trade union ne muwala we ne bamusayiningisa ekipapula ne bamuwa obukadde butaano nti gyeziri bali omanyi nti bali Kitalya. The woman and her daughter they are in Kitalya. But for me, an intelligent man, I ask you, before you put this woman in Kitalya, give us the entrance point in a bank. Must take a route down. Money was stolen. Kadiba mama niwa kubba Museveni ne bamufera. Be very careful. Why? Nze nasoma political science, nasoma propaganda, nasoma okusula government. Okimanya ekyo? If you want to defeat a revolutionary, you force him to undo his achievements. Why do we see many problems arising in the Ministry of Education? The matter is simple. This is where his wife is. Monsizo na Machero in Mozambique, mukazi we the Ministry of Education. Ministry of Education, local government, trade, zezifuge gwanga. If you want to defeat Museveni, yingira mu education. Omuli mukazi we. Tibamubye kala mujja ne bamujjayo. Why? Mutabani we commander of land forces. Bamukubye kongo ne bamujjayo. Mutabani we commander land forces. So what about mafia? Bebali mabiga wabino. Yes. Because our somesa do you know? Basically, Museveni. Do you know? They failed to agree. Do you know that it is embarrassing to Museveni? A man who did the arts to praise the sciences,
he is surrendering power to give the message. Maya bangi anzala amagulu gamulinga kamaya maya bangi Museveni akugamba owa art staff gagwanga alifuga ekisa besije maya bangi anzala amagulu gamulinga kam lwendiva kuno mwena mulikaba anzala amagulu gamulinga maya bakubye Museveni bamoniko ebigulu bakubye Museveni. It would be Museveni to defend arts. But Museveni is telling you, having been in the power for all of these years, I found out that the person who can rule a country properly must be from science. Museveni tumukubire ko mungalo tumuterere piga makosa abasajja bakuba tukita deception. You lure your enemy into a trap that niye kubanga talaba. So President Yabade lured into a trap. Yes. But President Hanagana kuongeza basomesa. Tuchikole. Let me tell you. If for me mbagamba tinze bibyo nambisoma. I'm highly brainy man and I'm arrogant. First of all, you must know yourself. But I cannot tell you that I'm the most intelligent man. But I get a lot of time. Nzenzoku kanso mankolachi. My house is like a monastery. Toli go bakubyenganze. Family yange abana bange babonye nnyo. But let me tell you. Nti kuba lero ndabye abasomesa ba sciences. Boba bali mukusika mugwana ba art. Let me ask you. See a divide and Museveni yatubulya nti ayina ba scientists be ngeri omuvuka amuvuga mwalite mumumanyi omuvuka oyo mumumanyi eyali amuvuga eyamuferanga. My scientists, according to my scientists, let me tell you, what did the Mwanjes after 2 years fighting with the HIV? At one time the president said we shall get a breakthrough. Lazima bichi nga waliwo omuvuka oyo amanyiddwa and lwaki is manipulates the president. It is known. There is a doctor who manipulates Museveni and the reason is known. What do they put on the table? I asked, how can a scientist leave his laboratory to go to a business premise, to check the ventilation system? That's a public health man. Oyo wabutandalo Bukenya beyasoma. Oyo health, public health. A scientist cannot leave a laboratory. I would support Museveni, as I usually do, if after 2 years and the money he put in the COVID effort has produced results. Where was sent to work COVID China? You tell us. Museveni scientists, every press conference was, according to my scientists, they are improving. Hey, the time for producing a baby has come. Telling me the product of Museveni scientists, Dr. Mwanje and others. Before we engage, we must say, a man like a man way to lay. The Baganda have a saying, like a man way to lay. Allow a medicine man to sit comfortably because what he divined, what he told us has come to pass. Let us ask, what the president don't bother. The president should tell us what his scientists with all of those huge sums of money during the COVID, what are their products? Yes. That's the second point. Museveni is telling us, after being in the power for all these years, I found out that a scientist must be in charge of the government. I would have done it better if I was a scientist. Let me tell you. Abazungu chebakola. You read it in my book. What do Europeans do? First of all, there is no useless course at the university. It depends on the level
of your society. Review your society. And let us assume. Do you believe environmental protection is a bad cause? Mbere yobudde gondi zonna climate name Uganda timuli. Nema weri bamalawo bintu. Ekitegeeza the issue nebo nosoma environmental mu Uganda toyina mu mulimu. But you are not irrelevant. Science bakitalo nnyo. And nkubuulira, I'm telling you. The person who did environmental protection in Europe, the Greens in Europe, balikuchi. Yes, it depends on your level. If you did psychology in Europe, no so much psychology toyinza kubula mulimu because nabagandi mukwata abaana basoma group psychology mubateeka mu NADS mubateeka mu myoga you are wasting time. Toyinza kudya muntu atalondanga ku nkoko n'omuwa enkoko. Okay, but you're not gamba mwami Tamale. Yes. Bakkiriziganya ne government. Mu 2018 baba wensimbi mu phases. Yes. Phases soka yalika. Ne babivaako. No, anti kyenkubuulira. Ekyazzeeko nti waliwo alwanira mu Ministry of Education. Why? Tosobola kujoogerako. Nti oyo omukazi vice president nzize nwana naye. Museveni bamuva mu education. Nti Museveni bwe yalagira TV ne radio ze eza 19 billion cents zalagawa mu education. 500 billion ezamasomero bakula zete ziriyo. Education tozabyo lwalero. Education. Why? Nabagamba nti abasiraamu baabwe batya naye bakojja abangatiriwe kankubuuza. Singa tufunayo omusiraamu nga mubbi nakweka embizi emabega w'omuzikiti oyinza ogendayo ginoonyayo. Namutulire. Singa tufuna nga waliwo omusiraamu ku kyalo omubbi oba omubbi kati si musiraamu ne tufuna omukristiyani omubbi naye ng'alinaanye omuzikiti nabba embizi nagikweka emabega w'omuzikiti ani aginoonyayo? Oyinza ogamba abasiraamu nti embizi yake nabagamba tiembizi bw'ekikoba neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka baba sembayira okubanga bagamba nti ogiyingira because the first lady is the Minister of Education. Ababbi mwe bakola ki? Tojja joogerako. Many people. Yes. Why is it that Miyingo is quiet? Why is it that the permanent secretary? Why is it that all of the scandals involve Minister of Education? Nti onayi gigi akubuulidde Betty Kamya naga nti bali sente bazikomezaawo ate nti mbasa ne mu basajja mmwe. Are you ruling a country oba kanisa y'abalokole? I think this country is governed on balokole rules. Lwaki? Kubanga bw'ogamba nti sente zikomezaawo n'otasibwa gwe yabadde azibye tugeze abako bazze n'okweka empompo z'abako ne batalya oswaziza family bwe tukwata kuti tukuba kutta abalokole aleluya aleluya eno gavumenti efuibwa ku bulokole aleluya aleluya obulokole tebulina gye bututwala. Nkubuulira nekugamba nti singa ojje wange n'oŋŋamba nti ndokose naye omwana wo nayenda ku mukazi wo omwana wo mubereberye wange mbu Yesu yeebazibwe bamutayimbo batofu. You know nti sente zo waliwo abaali bagenda ozifunamu bazifuna and you surrender the money and you go away. That's the confirmation you were safe. Yes. Wazibye kakati nje mukatabo kange omwo kubanga that's how I make my money. Nkugamba if this government wants to improve sciences, it does not need to pay teachers different salaries. Not at all. To create one a housewife, another one a house girl. When the president did arts, I would expect it from a person who did the sciences. In many cases,
schools don't have even the apparatus as YouTube and tebazina kakati nebona yongeza sente twekikaka no gwe gamba ti omusomesa wa science. Why do we create Nobel prizes? Why do we create a medal? Your medal are fake. The only one way you don't change, the only way of making science teachers important is their breakthroughs. One, you have a patent. A Kenya baina competition eyabana b'amasomero ti abakoze ebya science omwana omuyazuula ti obusabwente bugoba ensiri. This is what we want. Otera okupredicting ebintu nebibeerawo abasomesa bakalambira tetujja kudda mu masomero anda yunatu balinga emitwalo 12 president yabalagidde baddeyo bannaabwe aba science baga mulimba ezaffe tezikwatibwako. One of the problems of including your family in the government, it comes a time when you cannot embarrass. Management batugamba toleetanga muntu wo gwotasobola kugoba oba gwotasobola kwembalasinga. President Museveni is in a dilemma, and this is why his enemies are targeting that ministry. Eyamukaziwe, the battle will be in that ministry. Kubanga ye mulaga era nabagamba nga bagenda okungoba mu State House temwali mututte mu government. Omukono aga namuvumye nengende wange nenetuulira 10 years I'm seated at home but you are struggling. Kakati nje mbagamba obalabula nti you don't need to divide the teachers but put up a Museveni medal or trophy fe teacher ayina kyazudde naye nabana abamufera mu COVID Dr. Mwanje waliwo omulenzi amanyiddwa abantu bamumanyi ne badokita bamwogerako yamufera ayina lwaki amufera bani muvu nti idea zange abantu baziwulira gwe programu zange kuliko abantu bameka bantu bangi kwe bali I'm the most listened to person in Uganda and I've created millionaires. Boza kasuku sente zafuna Bugundi na Musanga mukwano gwange ono owa kanka kapita kanka bali bazomukwatanga ndina ye mu program ku ABS nadduka nimuonya ne muduka wenda ina abasirikale kanka kaina apartment babuli bantu 10 ku YouTube ofuna $10 alimu abera mu million kasuku avuga benzi sikanti njebo daba batafukuliyete na waliwo n'abawuli obuli akatambi gote kimanyi waliwo abuli akatambira akatemamu nena kunganya abantu bungi babutema actually waliwo nebe nabadde ndowoozo batutwale mu kooti bawuliriza program yaffe ne recording ne bateeka ku YouTube channel yaabwe ne bayoola se ate nkugambye nedda kirungi nnyo waliwo n'omusajja alintunga mu bamuyita maje ye maje program eno gye twogera ayiteeka ku simu ye najiteeka ku kizindaalo kitegezo na following nene. I'm the most listened to person. Government ya Uganda yali badde mpane sente as a think tank. Mu Uganda timuli mu think tank. So government yalemera okutapinga mu potential. Yes, government yategeera. Nakolya government emyaka 14 yantegeera. Nabagamba waliwo omusajja ali ng'ajolonga mukazi we. Omukazi nagende wamukwanuka ina sente namukolako bulungi nnyo nagenda ku street ne yetunda bako yagulanga bamalaya bayamugula bayamugula bagenda mudoji namuga nti owake leka kwefumula nnyo kumenyeka mugongo nze weewuwo nego badde tunda bizira if I was in a UPC government if I was umanye bano bekibi ekibaliko nti tebawangulwangako is you who must accept to be humiliated bali okeba ku send oyina kusaba oyina okukiriza but bayina buntu look what a man nakola mu BPM ya 14 under hardships
olwamala okuvaamu ne bongeza emisaala kuba baleeseemu omulala nze ne bankanyuka kasasiro. What does it mean? How do you feel ng'obadde mukazi wa waka omusajja n'agoba n'akutwala mu kyalo omukazi omupya n'amugulira emmotoka? Ahulira bubi. I hear they are balokole. These are not balokole. Naye okukanyuka kasasiro waliwo batakitegeera bagamba mwami Tamale yali munnamoli wa president. Yes, ne bamulondo okubeera advisor wa president ku nsonga z'obwamawulire. Sisobola kiri kiba kisse kino myaka 10 nagenda. I left. They're realizing my potential now. This is what it means. Ti omukazi ngoyo omulema byenkya bannange mwegamba buulire enseno mwebaze Katonda wokyali mulamu nalaba byenkya. Nakulumu byenkya was creating a trouble for Museveni nga be banyolo waliwo n'omulaba muyitako abakumba tugenda okuteeka buli gyono ti abakumba matsiko. Yes. Museveni yateeka byenkya mu mmotoka nitugenda ffenna muki abamu okubuuza abantu bagamba Museveni yawasiza omuwala muto byenkya very beautiful woman kati yatambule mu kagundi bwe kati naye n'abakooba new arrivals bamukuba kubanga togamba nti obuwumbi 10 tebwafuluma obuwumbi 10 bwafuluma yona ayina okubwogerera katabuliddeeko. That's why I disagree. Tuyinza kuddira kabaka tayinza kuddira musiraamu n'amwogesa mbizi. Politics is sharing. Kugabana. Olwaliro mbadde waliwo endi enkoko. Ne baŋŋamba nti mutabani waali wano. Mutabani ki? Balamu. Anti nze kasampulira taata manyo Yohamu. Kasampulira kojja Balamu. Kojja oyo manya Balamu. Taata manya Hamu. Kakati wange mutani waali wano ndidde buli. Omutabani biru yoyo ati tayombye Balamu tayombye asasude busasuzi kojja anti ntemu omutwe nondyako enkoko mayiro akyabaganda kye bagamba omwana gwe kati kojjaawo nga nze kojja wa Balamu bwabuuka bakyala bange agenda naye simuddira omujjwa kasaabuuka mukazi wo tomuddira. Ndoza abantu okubuuka bakutegedde. Nga balannamye tomuddira ati omujjwa kiva mu luziba omujjwa yijula enju who cleans the house yakola ebibambe byawaka byo tebimukwata n'amayembe gawakati bagamukwata yasala bakojjabe ku migwa so tomuddira agenda naye kyobalaba nti omujjwa akugamba kojja nteme omutwe twale mukazi wo nti mpa bwe mbuuka muka Balamu bwabuuka mukazi wange agenda naye Kiganda culture. That's what Kiganda culture dictates. Kakati mmwe problemu yammwe nti nze ntunulya ebintu kati bw'obutabo bubiri bwaweddewo kakati mpandiisa akalala. The professor of science, the story of the professor of science and the second rider. I refuse to be a burden to my elder brother. Okay. And abana bange nga bahamu abo bashi emikwano gyange banyambye nnyo mu myaka 10 nti baali balowooza they can humiliate me and humble me nkizikirize no. One day President Museveni alitegeera amazima nti omwana wa Mole ne Mirundi yankolera nampa n'ekyapa kye yampa bakituta New Vision. Kakati I want to tell you tinawandiisa akatabo ate bwe mpateeka kaba kafulumi nti the professor of science, the story of the professor of science and the Sese Island canoe rider. Professor yali musajja mugezi nnyo avumbula buli kintu n'ava mu America ng'alaga Sese bwatuuka bukakata n'alinnya eryato
Nabuuza omusajja nti wasoma ki? Namugaa nti ate ffe kuno tusoma. Ffe tetusoma. Tubeera ku maato, kuwuga, kuvuba. An energetic young man like you don't know English. Simanyi. Luzungu bonna sirumanyi. Absurd. Batuuka mu nnyanja wakati. Ennyanja neetabuka. Namugaa, what do I do? Namugaa nti anti wasoma naye tewazze na life jacket. Omusajja Kanuraida n'amubuuza, by the way, omanyi okuwuga? Nenafuna wamukwasiza. Namugaa nti ate mmanyi nti nze munnange kano kasoke akasoke saze nambaze katema nkase katema nze nyingidde ki ennyanja ffe tuwuge kino ekiseera kyakuwuga. Professor yamukwata, hey you are my life, where are you going? What does it mean? It means that the two societies must coexist. Teri nsi yali ereeseeyo nti abasomesa muba discriminatinga NRM yekireese. Teriyo nsi mu university etalina political science bano bagijjawo. Nabagambye tiffe mu byobufuzi bwe tuba tulina kye twagala okukola tukukolera akakunizo kotasobola kusolovinga. Nembaga ebyokulabirako bibiri. Nembaga nti Besigye yesibye gavumenti akakunizo. Is he going to die there? Besigye njikumunga lumu mukoti. Anti ye Besigye akimanyi bulungi tibuli lwe bamuwa beiru noddamu n'okola omusango ogwo tibaddamu kuwa beiru. Ebeiru era lw'oyo agamba first offender ajja kubeera ki? Compliant. Kati ye Besigye wants to be in a prison. Kimukolera okubeera mu prison okusinga okubeera ebweru. Yes, why? Besigye mu prison ogenda mutta ate bw'afiira ne bakwata omulambo gwa Besigye nabaganda nabawunya baali bagenda kuttira Bukenya mu kkomera. Omusajja najja n'ambuulira Besigye mu kkomera gy'ali kati ayina abaana ab'emisango emitono myezi 6 na bisimu be bamuwoleza engoye n'omugolera bawujja embuzi. Teri akawunga kagundi kakomera takiriyo. N'abeeruzira bamutya ayinza okuvamu n'afuga eggwanga kusonziyukiranga ng'otuuse. Kakati sinabagamba yes, I can deal with the Besigye. Anti nkubuulira if government consults me I can deal with the Besigye. Let me tell you, Besigye waliwo omusajja yali Bungereza nga tasasula buli kintu kyonna utility yonna. Abavudde mu post office okujja mubanja embwa zibaluma, abaumeme embwa zibaluma, abaani embwa zibaluma. Yenga yekwaza omanyi mu mateeka gafuga embwa gamanyi the first bite is free. Obwogenda mu koti okuwaaba amateeka gafuga embwa gagamba oyina okakasa terumye gusooka. The first bite of a dog is free. Ge mateeka gafuga embwa wegali ebungereza gimwaziki embwa bweruma ogusooka teziza musango nenanyiniyo abali tamanyi nti eruma yamera dda amannyo. Kati omusajja buli agendayo yenna buli agendayo. Ne waliwo omusajja omugezi alinga Mirundi nabagana emumanyi nze muntumeyo katukole ebigoye ebyamaanyi ennyo embwa nga zisobola kuntuuka ku mubiri. N'atuukawo n'ayogera naye embwa ne zimuluma. Namuwa obutambinga bulungi yabagamba omusajja ono alina sayini gy'akolera embwa ne ziruma abantu. Remove this man, mumuteeke mu mmotoka mufulume bweru mu nnyumba ye muyingire. Embwa tezaaluma abantu. The dogs were responding to ki. Ssekabaka Muteesa yagenda Ethiopia n'amalayo emyezi 6 nga bamutendeka kuteminga mpologoma. Empologoma yali mu lubiri ng'azannya nayo. Wabula lwe yawagula nga taliiwo nga tewali agimanyi bamujja Makerere mu university ng'eyagala okulya obwana bwa nasale. Omuzungu n'agirwanyiza
Mutesa n'agikuba era olwamulaba n'ebwama n'agikuba amasasi. Mutesa went to Ethiopia to train empologoma emutegeera. Era bw'ogenda mu Ethiopia mu lubiri lwa Sirasi empologoma mweziri up to today. President yagala nnyo okusulayo empologoma mweziri eza Sirasi. Sirasi n'ekibwa nga kibeera wano bwekiti bwekito nga kibeera ku kibegabega ki mu conferences nga tekigwa. Kati okitegedde ekyo? Kitegedde. Then kizze wali kubasomesa. Kakati because government egamba nkubuulira tulabye standoff eri wakati wa abasomesa. Abasayansi basika mugwana ba anti ebintu byabwe nawandiika akatabo kange back to the same mujini. Anti omujini bagupamangamu ate ne babazaamu. The person who is on her tenterhooks is your vice president was a minister. Twali mu State House, President n'abagamba Museveni yagenda okujja wano ng'abasomesa bafuna emitwalo 7. 70,000. Museveni n'abagamba basomesa mmwe kambogeze sente n'abongeza. You can't read in the records. By the time Museveni came, a primary teacher was getting 70,000. And they were told that you open up accounts, send it to them of bank. Your vice president wamu, nga minister of education, abasomesa bajja. Museveni n'abawa bilioni 5 zabulira ku mmeeza nga waali. Money disappeared in the State House when Alupo was there. Buli omu akwata ku mumwe. Museveni n'abagamba muli bameka? Emitwalo 14. The president summoned the then permanent secretary, Minister of Education. Teyali Lubanga baali bamugobye nga agenze. Yayita mukazi wa public service, and that's the problem. Where teachers are public servants, but when you are talking about teachers, you don't call Nachobe. This is where you make a mistake. Teachers are public servants. When you are talking about public servants, Nachobe must attend the meeting. Never Jamoka aspect come. But teachers, these are public servants. It's only because kakati President omukyala mujjukira bulungi ali mukyala munene eno waggulu mweru wansi manya bakazi beejerusa. Museveni n'amubuuza, do you know how many teachers we have? Mukazi namugamba nti I don't know. Why? We don't have a list of teachers. About 10 years ago, because I've been out of State House 10 years ago, which means then wali ochaliyo nali nkyaliyo. And Museveni helped me. I usually Museveni yatunulanga bwati nze ntulanga mu katebe akasemba yangobemu nga tangobaamu. At one time they told me, stop writing, you are violating civil service rules. Why? Because you write books from information which comes to you by virtue of their job. Ebaluwa njiina nembaddamu, if it is a crime sakami, what does the president want? To maximally publicize. Nze buli gye twagendanga okukyala nakolanga akatabo nenkanyonyola mu nnimi zonna. That's why the president gave me a printing press. Eno aba New Vision bagitutte kubanga waliwo ayagala okunjooga. Kati kankubuulire, president yamubuuza, why don't you have a list of teachers? Your Excellency, we don't have money. How much money do you need? 1.5 billion. What do you lose? Mu Uganda, we don't know the number of teachers. Even headmasters up to now don't know the teachers who teach in their schools. Why? Baina ghost teachers.
abasomesa by the time I left bangamba president bali emitwalo 14 nga abasomesa bw'obongeza sente tukita recurrent expenditure. That's what people don't know. If you increase a civil servant, it means talidda maki ogwayamba tetukuyita ki. Because the moment you tell me that you have increased the teachers by nearly yes